අදම ඔබ සමග සාකච්ඡා කිරීමට යන්නේ මේ ප්‍රමාණ සමීක්ෂණ HND පාඨමාලාවට ඇතුළත් වෙන විෂයක් එකකයක් වන construction design project කියන එකකෙහි මේ project design process කියන්නේ මොකක්ද කියන කාරණේ සම්බන්ධව තමයි මම ඔබට ගෙනීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම මේට පෙරත් මේ සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් ඉදිරිපත් කරා construction design project එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඉතින් අද ඒකේ දෙවෙනි පාඩම විදිහට මේක ඉදිරිපත් වෙන්නේ. හොඳයි අපි බලමු එහෙනම් මොකක්ද මේක අන්තර්ගත වෙන්නේ කියලා. මූලික what is process කියන එක. process එකක් කියන්නේ මොකක්ද? A process is a series of steps and decisions involved in the way work is completed. Design and construction process refer to everything that happened from the decision to build a structure to the owner's acceptance of the completed structure. It involves with methods, materials. So the process means it's a series of steps. යම් කිසි පිළිවෙලක් අනුව ක්‍රියාත්මක වන පියවරයන් කීපයක් සහ තීරණ කිසියම් වැඩක් සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන පියවර සහ තීරණයක් පිළිවෙලකට අනුසකස් කරපු එකක් අපි කියන්න බලන් process එකක් කියලා. Design and construction process කියලා ගත්තට පස්සේ refer to everything that happened from the decision to build a structure to the owner's acceptance of the company. client ගේ requirement එක අනුව යම්සි building එකක් හදුවොත් එහෙම අන්න ඒක ඒ client ගේ අවශ්‍යතාවවලදී යම්සි ගොඩනැගිල්ල physically සාධාරණීම කිරීම දක්වා වෙන කර්තව්‍යයක් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් design and construction process කියලා. ඒකට ඒකේ involve වෙලා තියෙනවා methods and materials කියලා. දැන් අපි මේකදී අපි identify කරගන්නත් ඕනේ problem identification කියන එක. ඒකට අපිට problem identification එකක් ගත්තට පස්සේ මූලික අපිට කියන්න පුළුවන් client ගේ problem එක අපි identify කරගන්න ඕනේ client ගේ. ඊට residential housing scheme එකක් හදන්න ඕනේ. house එකක් කියන්නේ ගයක් නිවාසයක් සාදා ගන්න ඕනේ අනිසි පුද්ගලයෙක්. එතකොට අපි එහිදී concentrate කරන්න ඕනේ ඔගේ budget limit එක මොකක්ද? time එක කොච්චරද ඒ project එකට දෙන්න. legal requirements legal මොන regulations ඒ අදාළ ඉදිකිරීම් සිදු කිරීම ප්‍රදේශය අනුව මේක වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ environmental impacts climates කොහොමද change වෙන්නේ? ඒව අපි මේ construction වලට involved වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. ඊළඟට මේ residential home එකක් ගත්තම ඒකේ activity spaces කියන්නේ living room එකක්, dining room එකක්, kitchen එකක්, bedroom එකක් අන්න activity space. ඊට පස්සේ rooftop එක හදන්න වෙනවා. outside එක කොහොමද තියෙන්නේ? ඊට පස්සේ lobby එක කොහොමද තියෙන්නේ? ඔන්න ඔය වගේ ඒවා පිට මේ residential home කියන එක කියන්නේ residential house එකක් example එකක් විදිහට ගත්තොත් මම කියන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ මේ problem identification කියන එක තමයි දැන් මම කිව්වේ. එතකොට මේ problem එකේදී අපි ගන්න ඕනේ process of identifying and clearly stating the issues or challenges that the project aims to address, understanding why the project is necessary, clearly outlining what the project intends to achieve. These goals should be specific, measurable, achievable, relevant and time-bound, smart, understanding the needs and expectations of all stakeholders involved, including client, end users, regulatory bodies and the community. Identifying potential constraints such as budget limit, time restriction, legal regulation, environmental impact and available resources.
එතකොට දැන් මෙතන මම කිය විදිහ ප්‍රොබ්ලම් අයිඩෙන්ටිෆිකේෂන් එකේදී අපි එයාගේ බජට් එක ටයිම් එක ලීගල් රෙගුලේෂන්ස් ඒව බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක අපි මේ goals ටිකක් අපි ස්පෙસિෆයි මේව කරන්න ඕනේ. සෙට් කරන්න. මේ goals ස්මාර්ට් වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ specific, measurable, achievable, relevant and time bound වෙන්න ඕනේ. In the needs and expectation of all stakeholders, client, end user, regulatory bodies and community. ඊට පස්සේ අර බජට් ලිමිට් එක බලන්න ඕනේ. දැන් අපි ඊට පස්සේ මේ ප්‍රොබ්ලම් ස්කෝප් එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. මට දැන් එතනම මේකට ප්‍රොබ්ලම් ස්කෝප් එකට එන්න කලින් මම මේකේ තවත් උදාහරණයක් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න බලන්න. දැන් ඉනිෂියල් ප්‍රොජෙක්ට් එකේදී අපි බලමු රික්වයර්මන්ට් එකක් විදිහට අපි හිතමු යුනිවර්සිටි එකක් කියලා. ඒකට යුනිවර්සිටි එකක ලයිබ්‍රරි එක අපි දැන්ට තව 500 ස්ටුඩන්ට් නම් අපිට ඕන කියනවා කියන්නේ ඒක 1000 ස්ටුඩන්ට්ස් වලට ඔකියුපයි කරන්න හදන්න කියලා. අන්න එහෙනම් එතන ඒක තමයි රික්වයර්මන්ට් එක. ඒ කියන්නේ 1000 ස්ටුඩන්ට්ස් ලට කොහොමද අපි මේ ලයිබ්‍රරි එක ඉම්ප්‍රූව් කරන්න කියන එක. ඊළඟට තව එකක් අපිට වෙන්න පුළුවන් එක්සැමිනේෂන් හෝල් එකක් අපිට හදන්න කියලා කියනවා ප්‍රොජෙක්ට් එකකදී. එකම කැම්පස් එකකට අපි යුනිවර්සිටි එකක් ගත්තොත් ඒකේ එක්සැමිනේෂන් හෝල් එකක් ඩිසයින් කරන්න කියනවා. ඊට පස්සේ කැෆෙටේරියා එකක් ඩිසයින් කරන්න කියනවා. ඊට පස්සේ සැනිටරි ෆැසිලිටිස් අපි කොහොමද ඒකට දෙන්නේ කියන එක බලන්න වෙනවා හින්දා. අන්න ඒක තමයි රික්වයර්මන්ට්ස් කියන්නේ. ඒකට කැම්පස් එකක් ලයිබ්‍රරි එකක් තියෙනවා. ඒක ස්ටුඩන්ට් කැපැසිටි එක වැඩි කරන්න පුළුවන් 1000 වෙනකම්. දැන් 500 එක 1000 ගන්න. ඊට පස්සේ එක්සැමිනේෂන් හෝල් එකක් ගන්න. ඒකට ඒක රික්වයර්මන්ට්ස් මොනවාද? කැෆෙටේරියා එකක් හදන්න මොනවද තියෙන්නේ? සැනිටරි ෆැසිලිටිස් හදන්න මොනවද තියෙන්නේ? වොෂ්රූම්ස් කොහොමද තියෙන්නේ? ඔව්. ඊට පස්සේ ඒක ලීගල් රික්වයර්මන්ට්. උදාහරණයක් height of a building. දැන් නුවර කැන්ඩි ඒ සිටි ඒරියා එකේ යම් කිසි ඉදිකිරීමක් කරනවා නම් ඒ ඉදිකිරීමේ ඩල්ඩා මාලිගාවට වඩා උස් වෙන්න බෑ කියලා රෙගුලේෂන් එකක් තියෙනවා. උට ඒව අපිට මේ බ්‍රීච් කරන්න බෑ. ඊට බිල්ඩින්ස් අතර ඩිස්ටන්ස් එක කොහොමද තියෙන්නේ? ඊට පස්සේ එන්වයරන්මන්ටල් ඉම්පැක්ට් එකකට අපිට කියන්න පුළුවන් feasibility analysis එකක් කරන්න පුළුවන්. technical, economical, environmental, social, cultural ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ඒ ඇස්පෙක්ට්ස් වලින් කරන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි ඊළඟට එමු ප්‍රොබ්ලම් අයිඩෙන්ටිෆිකේෂන් කියන එක. ඒතකොට ප්‍රොබ්ලම් අයිඩෙන්ටිෆිකේෂන් එකෙන් තමයි මම ඔබට උදාහරණ තව දුරටත් අපි ඊළඟට එමු ප්‍රොබ්ලම් ස්කෝප් කියන එක. Define the boundaries of the construction project. It determine what will and will not be included in the project. Ensure that everyone involved has a clear understanding of the project's limit. මේකේ boundaries තමයි තියෙන්නේ. එතකොට project scope එකේ boundary of the project define කරනවා. දැන් අපි අර මං කලින් පෙර කියපු උදාහරණ ගත්තොත් එimhe 1000 student තමයි intake එක. එතකොට අපිට බලන්න වෙනවා allocation space for one person. එහෙම තමයි අපිට 1000 person බලන්න වෙන්නේ. ලයිබ්‍රරි එකේ දැන්ට 1000 ස්ටුඩන්ට් ඩිසයින් කරන්න කිව්වොත් අපි එකයි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙකුට කොච්චරක් යනවද? වර්ග මීටර එකක්ද දෙකක්ද? වර්ග මීටර 5ක්ද 10ක්ද මේ විදිහට බලන්න වෙනවා. බලලා යනකොට 1000 වලට කොච්චරක් ඕනද කියලා බලන්න වෙනවා. ඊට තව එකක් ගන්න පුළුවන්. 2 cafeteria for first floor and second floor. ඒ කියන්නේ අපිට first examination hall එක ලයිබ්‍රරි එක යට ඩිසයින් කරලා එක්සැමිනේෂන් එක උඩ හදන්න තිබ්බ টොප් ෆ්ලෝ එක බිල්ඩින් එක ඩිසයින් කරන්න කිව්වොත් 2 ස්ටෝරීස් වලට එතකොට අපි ඒ ස්ටෝරීස් දෙකටම කැෆෙටේරියාස් ටිකක් දානවා. එහෙම නැත්නම් එක ෆ්ලෝ එක විතරක් කැෆෙටේරියාස් ටිකක් දානවා. දෙකටම දැම්මොත් කැෆෙටේරියාස් ටික එක්ස්පෙන්සිව්.
නේද? නිසා එකකට තමයි කැපිටරි එක දාන්න ඕනේ. easily accessible වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේම අපි හිතන්න ඕනේ. ඒක තවත් එක්සැම්පල් එකක් විදිහට හිතන්න පුළුවන්. right. ඒකට ඒක තමයි problem scope එක කියන්නේ. ඊට පස්සේ project boundaries. project boundaries වලට අපිට ගන්න පුළුවන් define the physical and functional aspects of the project. Geography area it will cover, specific buildings or structure involved, deliverables outlining the specific outcome or products the project will deliver, exclusions clarifying what is not part of the project to avoid scope creep which can lead to cost overrun and delays. Okay, that is what the project boundaries and deliverables with the output of the project. And timeline. Every project has a time. So establishing a project timeline including key milestone and deadlines, then budget, setting financial boundaries for the project including cost estimate and funding sources, then quality standards, defining the quality expectation and standards that the project must meet, resource allocation, identifying the human, material and financial resources required to complete the project, risk, identifying potential risks that could impact the project and developing mitigation strategies. Right, aim to design and construct the project. That is what our aim, I mean the ultimate objective. So objective to design and construct a proposed project to satisfy the client's requirement. And my objectives mean to design and construct the proposed project to satisfy client's requirement, right? Then alternative analysis. So alternative analysis can be done in two ways. One is alternative location analysis and alternative design analysis. Okay, alternative analysis, it includes accessibility, minimum disturbance to the environment, outdoor parking facility, aesthetical view, solid disposal facility, flood level, tourist attractions, transportation to the site, economic development, soil and ground conditions, local infrastructure, vegetation and wildlife, regulatory restrictions, future expansion possibilities, community impact. Okay, feasibility analysis means selected location and selected project. So feasibility studies. Now let us study a little bit about feasibility studies. A feasibility study is a detailed analysis that consider all the critical aspects of a proposed project to determine the likelihood of it succeeding. In suitability of the project. Before we execute the project, we have to do whether this project is actually required and it is suitable. So that's what we mean the concept of feasibility studies. So help stakeholders understand whether a project is technically, economically, environmentally, socially and legally feasible before committing significant resources. So feasibility studies can be either technical, economic, environmental, social or legal. Okay, then let us see what
what is the importance of feasibility studies? Feasibility studies are essential for the successful planning, execution and completion of construction project. Planning means the designing part. Execution means the construction part, and completion means handover. They provide the comprehensive evaluation of the potential risk, benefits and viability of a project before significant resources are committed. Okay. Then let us see the importance of feasibility studies further. So the feasibility study could help us resource optimization, risk mitigation, enhancing stakeholder confidence, project planning and management, improving project success rate, facilitating communication and coordination, avoiding costly mistakes, legal and ethical responsibility. So as I told, feasibility studies could be the economic feasibility, technical feasibility, environmental feasibility, social feasibility or legal feasibility. Okay, let us see what are economic feasibility. So it could be either cost estimate, funding sources, return on investment or budget analysis. So cost estimate means construction cost, labor cost, material cost and equipment. Labor, material, equipment, resource cost and construction cost. Funding sources mean loan. Your construction project could get funds from either a loan or grant or investment. Or return on investment, how much value that you could get once the project is starting. Or to recover, in other words, to recover the investment amount to the project, how many years would it take? Okay, potential revenue, cost saving, long-term benefits. In budget analysis, comparing the estimated cost with the available budget. Right, technical feasibility. Again, it could be site analysis, resource availability, design and engineering, construction methods. So site analysis means soil conditions, topography, climate, environmental facts. Resource availability means material, labor, equipment. Three resources, main resources involved in every construction, as labor, material and equipment. Then design and engineering means site condition, available technology, resources. Then construction method means efficiency, safety and sustainability. Environmental feasibility, that is impact on ecosystem, resource use, waste management, climate change consideration. So impact on ecosystem, it would be local ecosystem, habitat destruction, pollution, changes to local waterways or air quality. Resource use means natural resources such as water, energy and raw material. Waste management for strategies for reducing, reusing and recycling materials to minimize environmental harm. You know that construction site generate lots of waste. Right? So we need a proper waste management system. And climate change consideration means project's carbon footprint,
climate change mitigation goals such as reducing greenhouse gases emissions such as carbon dioxide, sulfur dioxide. Then carbon footprint, how many carbons you release to produce this unit. That is how the carbon footprint is measured. Social feasibility. Again, the social feasibility comes in displacement and resettlement, social disruption, community benefits, public health impact. Okay, displacement and resettlement mean evaluate the displacement, develop fair resettlement plans. Social disruption means potential disruption to the local community, such as increased traffic, noise, or changes in local services. Community benefits mean opportunities from the project, creating jobs, improving infrastructure, or providing social services. Public health impact means potential health impact, exposure to pollution, noise, or hazardous materials. Legal feasibility. Zoning and land use, permits and approval, environmental impact, legal constraint. So zoning and land use mean compliance with local zoning laws, land use regulation, and building codes. When you are designing a building, you have to follow building codes such as Eurocode. Permits and approval. Permits and approval required from local authorities. Environmental impact. Evaluating the potential environmental impact. Legal constraint. Legal issues such as property rights, easements, or constructual obligations. Right. So this is what I intended to discuss on today's lesson. This is regarding the subject of construction design project. So in this subject, today we identified what is project design process. And there we identified what are the process in design and construction processes, then problem identification, then problem scope, what is the scope of the problem, then aim and objectives, then alternative analysis, then feasibility analysis. Then feasibility analysis, we have identified what are the feasibility studies. Then we have discussed the importance of feasibility studies such as resource optimization, risk mitigation, enhances stakeholder confidence, likewise. Then feasibility studies, we have to consider about different areas such as economic feasibility, technical feasibility, environmental feasibility, legal feasibility, and social feasibility. Then we have discussed each of the feasibilities separately, like what are the economic feasibility and technical feasibility, things included in technical feasibility, and the things need to be considered in environmental feasibility. Likewise, I hope that you will get some idea about this feasibility studies, problem identification, problem scope,
in related to the construction project, to a construction project. So please feel free. So please feel free to comment on this lecture today. I hope to meet you again with another important topic. මම හිතනවා මේකේ ඔබ construction design project එක යටතේ එන construction project එක feasibility study එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒකේ තියෙන areas, problem එකක්, problem scope එක කියන්නේ මොකක්ද? problem identification, goals කියන ඒවා මොනවාද? smart වෙන්න ඕන කිව්වා. ඔන්න ඔය වගේ කරුණු technical, economic, legal, environmental ආදී වශයෙන් feasibility studies කරනවා කියලා කිව්වා. ඒවට ඇතුළත් වෙන කරුණු පිළිමනවා මේකෙදි සාකච්ඡා කරා. ඉතින් මේ construction design project එකේදී ඔබ කරන්න ඕනේ කිසියම් problem එකක්. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඔබට problem එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ problem එකට ඔබ solution එකක් research එකක් විදිහට කරන්න ඕනේ. ඒකම presentation එකක් ඉදිරිපත් කරන්නත් ඕනේ. ඒක report එකයි presentation එකයි. එතකොට ඒකදී මේ ඔබ මේ කොහොමද මේ ඔබ identify කරන්න. මොකක් හරි construction එකක් විශේෂයෙන්ම ඔබ hotel එකක් design කරනවා කියලා හිතන්න. එතකොට ඒ hotel එක construct කරනකොට ඔබට තියෙන problems identify කරගන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ ඒවට තියෙන feasibility studies මොනවාද? ඒව කරන්නේ කොහොමද? අන්න ඒවා කරන්න ඕනේ area sections මොනවාද? ඒවා මේකදී identify කරගැනීමක් තමයි අදහස් වෙන්නේ. ඉතින් ඔබට මේ lesson එක සම්බන්ධව පහතින් comment එකක් දක්වන්න. ඒක මීට පෙර මම ඉදිරිපත් කරපු lesson වල විස්තර මම මේ වීඩියෝ එකෙන් දක්වන්නම් ඉහළින්. ඒකට ඔබට ඒව නරඹන්න පුළුවන්. ඒක මේක ඔබේ තව යාළුවෝ එළියන්ටත් බලන්න මේ lesson එක share කරන්න. එතකොට මේක කොට HND පාඨමාලාවක් ඔබ quantity surveying සම්බන්ධව හෝ civil engineering සම්බන්ධව කරනවා නම් මේ lesson එක ඔබට කරන්න වෙනවා. විශේෂයෙන් pearson qualification එකකට යටතේ ඔබ කරනවා නම් UK qualification එක. ඉතින් මම මේ වගේම තවත් lesson එකක් ඔබ වෙත හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී. එතෙක් ඔබ සැමට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.